Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the show. This is Jeng and Jero. Now, today we have the Matchmaker show, and you understand the protocol here that any other time we have a man on board, that man must be looking for a woman, and the converse is very true. Today we have a very different story because the man on today's show is completely dysfunctional sexually. Anasema yeye amezaliwa bila sehemu nyeti na unajua mimi nimekuja I learn so many things every day. I meet a lot of people every day and sometimes I feel for them because again, when you open a platform where people can get help, you do not have an option other than to help without discrimination. It has always been in my best interest to ensure that people who come on the show get help. But sometimes, I can always do it to the level of my ability. I hope you're not irritated by the noise. Leo ni holiday sahi, watoto wamefunga shule, so you can expect some noise around when I'm shooting from the office because my office is around is just next to the road, na the other side ni residentials, hii side ingine ni kampuni, the other side ni makampuni, hizi side zingine ni residential, na hii ni lami imepita hapa mbele. Sasa our guest was born, Musica was born dysfunctional, like he didn't have the parts. And how was he given a male name? Because alipewa alafu zika disappear, alipewa alafu kidogo zika disappear, and you are left wondering, are these things real? And I'm like, can I see, can I confirm? Doesn't have, okay? And mimi sijasema nimeona. I'm just saying, you are left wondering, kwani hii mambo inakuanga deep namna gani? And sometimes I'm asking him, how long has it... hebu ondoka hapo. Unajua siku hizi watoto hata hawasikiani, si kama kitambo. Saa hii watoto unapitia mahali unasikia wakidiscuss, baba yako anaweza fika baba yangu. Si kama kitambo. Kitambo watoto walikuwa na heshima, walikuwa wanaogopa gari. Siku hizi hata una huti hivi, you honk, alafu wanarudia hiyo sauti, you honk, they honk back. Naona saa hii wanaweza hata shika milango wafunge na hakuna kitu unaweza fanya. Lakini si unajua kuna wale wazuri. It depends on how you raise your children. But these days it's becoming tough. We are quickly catching up with the West. In the West you don't point on children. You point at them, you harass. Hapa kwetu sasa naona tunaendelea hivyo. But God help us. Hakuna mtu anaweza sema ni mzazi bora kushinda mwingine. I have seen people who are considered to be the worst in society raising the best of the best. I have seen pastors and maybe even people who are thought to be the best parents raising people you cannot imagine. Okay? So mambo ile direction mtoto atachukua, hiyo ni mambo ya Mungu. We cannot never judge. That's why you should never judge somebody. Never ati useme huyu hajui kulea. Unaweza sema hivyo alafu watoto wakuhambo vibaya sana. Wewe ni mzuri lakini watoto wakuhambo. So we can only tell God, please show our children direction. Sawa. Now, our guest on today's show is Musica. And Musica is sexually dysfunctional at the age of 45. And regardless of how well he is doing in business, he feels that he needs a companion. Wakati wa kujificha umeisha sasa. Na hii show yetu nilikwambia ime-encourage watu wengi sana. There are so many people who are discouraged, people who used to think that, I think nobody can love me. At the end of the day, hakuna mtu atawahi nipenda. Lakini vile naona watu wameanza kujitokeza. I'm telling you, then we have more than 17,000. I told you, we have more than 17,000 requests of people who want to come on the show. Of people, both men and women. Na ni wengi in equal measure, both men and women wanataka kukuja. That's why I told you, by the time we are done with this show, everybody will be having a match. Say amen to that. And I am believing God together with you that sometimes, you see, sometimes even activating that faith, activating the faith is enough.
For example, unaweza kuwa na imani hata pengine hutatoa mtu hapa, but God will make sure umepata. Unaona? Because we are believing in the same God. We are believing that we will get a man. He might not be there, she might not be there if you are looking for a woman. But in the words of Hebrews 11 verse 1, for now faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. Sasa mgeni wetu leo Musica ni kadhuonzoni ama ni kadhuenzeni, whatever, but I know it's in Ukambani. I don't know whether I have pronounced it correctly, but alizaliwa hivyo alafu tena zikapotea. So the parents are sure he is a man. He doesn't have the breasts, hana. So every other formation is that of a man. He has a deep voice just like any other man. He cuts his hair short. He's a tall man, 5'8", and he is strong, everything, but unajua wale watu hata wanakuangalia kwa barabara wanafikiria this businessman is good, but mbona hana watoto? Hata ndio sasa mimi nimesema hata nikionanga watu ambao ni single mahali, sitakuwa nikiwauliza mtu mbona unakaa poa hivyo na hauna mtu. Sometimes it hurts, okay? Usiulize mtu hivyo, na pengine hata mwenye anakuuliza hivyo hata yeye ako single. Si tunaelewana? So Mr. Musica here is looking for a woman who would want to get married, but this is ukiwahi sikia statement alafu usikie but asiwahi siku moja kumuimbia. Unaona ile unakosananga na mtu unashinda hata huwezi zalisha, sijui uko tasa, you are an important man, hata hujaumbwa vizuri, hataki hivyo. Some people are delicate, and sometimes it is important to measure the words we speak. When we spit words out, it is very difficult to take them back. That is why I encourage people, always be nice. When you say, if you have to say something nice. You control yourself, because the tongue is a weapon of mass destruction. At times you are angry, at times you feel bad, at times you feel like you can rebuke, and the moment you rebuke somebody, then you take a different troll on them. As soon as you troll them, they will never forget. You have done an emotional damage, and that is not what Mr. Musica is intending. Mr. Musica has been living single. Wazazi ndio wanajua. Unajua kuna siri zingine ukizipata hata uambii watu. Wale watu walikuwa some parents become very protective, especially when they have money. Wanaandika msichana, kama ni msichana wa kazi, anaandika wa mbali sana. They can even go to as far as Uganda, as far from a different country. Anakuja analipwa vizuri, siri hazitawahi toka. Anakuja huyo mtoto hapelekangwi kwa majirani, hapelekangwi kwa relatives, because of that dysfunction, until akuwe mkubwa. Wanamprogram, anajua. Sasa juzi ndio anakuja kugundua. They go to school with other children, anaona yeye hajapelekwa. Unajua, you cannot take a kid like that to a school of special needs, because it's not a special need. He's going to the toilet properly, kila kitu ina function properly. Sasa when it comes now to hii mambo ingine, ndio sasa anagundua yenyewe I was dysfunctional, and there is nothing he can do about it. So what they've been doing is that they went from one doctor to the other, from one physician to the other, until they gave up, realized this cannot be corrected medically, and so he resorted that because he also wants, unaona ile heshima. Kama sahi he has a circle yenye wanaendesha, na hii circle ni ya matatu. It's a big circle. I don't want to mention, because some people will know when I mention the circle. Kuna watu, people can join the dots. Haya, kuna jamaa hapa ni shareholder, akona matatu. Hawezi kuwa chairman kama huna matatu, na si matatu moja. You are a major shareholder. Unaona? Uko wewe ni chairman, ukisema tu chairman watu wanafikiria ni sako gani, ni chairman mgani wa sako ako hiyo miaka. Ni chairman mgani ako na hiyo miaka, mwenye hana familia, ni fulani basi, na ni Mkamba, Musica, jina inajulikana. Si tunaelewana? Kwa hivyo isikue ati anaenda
tunataka kumention sako, because you will never know whether hiyo sako iko Nairobi, kama hiyo iko kwao nyumbani, kama zinabeba Kangundo Road ama zinabeba Thika Road ama zinabeba Mombasa Road. Hautajua kama ni za masafa marefu ama ni za masafa mafupi. Yule mtu atapendana, atamwambia looking for a woman who has 2 kids maximum and the woman is 50 plus. 50 plus. Why? Because 50 plus is mature emotionally, according to him. I told you that the views of our guests are not my views, they are neither your views. So yeye kulingana na yeye anasema 50 plus na isizidi 55. 50 to 55 ako emotionally mature, na hakuna siku atawai ati mtusi ati amwambie nini. Kuna mtu alinichekesha hapa siku ingine, nilicheka sana. Ati alikuwa amedate mtu younger than the lady alikuwa amedate. I had asked that question on Facebook. Alafu akasema, nikauliza, can you date a younger man? That lady said she will never repeat that mistake. Ati alikuwa amedate a younger man, then wakikosana tu kidogo, jamaa akasema anasema sikuwa nadhani shushu kama wewe anaweza nifanyia hivi. Mtu mzima kama okay, don't know whether it sounds funny to you, but different people react differently, and I hope Mr. Musica is going to get that woman just for companion. So there are many sacrifices that people make for love. For example, he can make sacrifices for the wealth he has made, for the money he has accumulated. He lives in his home, he lives in Nairobi, okay? He's built his home in Nairobi. He can sacrifice that and say, I'm sharing with the person who will love me. Imagine, unajua heri hata mtu amewahi hata pendwa kidogo, unasikia venye hii kupendana ina taste. Huyo hajawahi pendwa. He has never been loved all his life. Never. So which is what and we are trusting God for more. Until next time, bye bye.